BJP leader Dilip Ghosh has sparked a fresh political storm with his latest jibe against the ruling TMC in West Bengal. Campaigning from Kharagpur Sadar, Ghosh claimed that the state's situation is now comparable to Bangladesh, alleging temple attacks and rising insecurity in the state. He further alleged that people in Murshidabad are being forced to flee directly, targeting the state government. Ghosh accused Chief Minister Mamata Banerjee of allowing such conditions under her leadership. Calling for political change, he urged voters to back the BJP in the upcoming elections. He also invoked Prime Minister Narendra Modi, highlighting his global stature and calling it a matter of national pride. Listen in. हाल में बांग्लादेश जैसा हालत हो गया है। मंदिर तोड़ना, मूर्तियों तोड़ना, मंदिर में चोरी होना आम बात हो गया है। हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। मुर्शिदाबाद के हिंदू छोड़ करके मालदा में जाके रहे हैं लोग। इतना अत्याचार उनके ऊपर बार बार जगह जगह पर हो रहा है। दंगा फसाद, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी का संरक्षण में सब हो रहा है, इसलिए परिवर्तन चाहिए इस बार। नहीं, ठीक है, कोई किसी के साथ कर सकता है, चुनाव में स्वतंत्र है, अलायंस करे, लेकिन यहाँ तो लड़ाई बीजेपी के साथ टीएमसी का। उनके पास तो बहुत पैसा है, दे दे वो किसी को। और हुमायूं कबीर को क्यों नहीं समझा पाए? तो पैसा की बात तब आती है जब लोग डरते हैं। क्या लगता है इस बार वेस्ट बंगाल पे चुनाव अब किस आधार पर होगा, कौन लड़ेगा नहीं मालूम। हम तो विकास के डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, इस बार भी जीतेंगे। हाँ, यूसुफ पठान यहाँ इन्फिल्ट्रेटर नहीं है। बांग्लादेश से आते हैं रोहिंग्या और घुसपैठिया, वो अनुप्रवेशकारी नहीं है। केवल प्रधानमंत्री देश में घुसपैठिया अनुप्रवेशकारी हो गए। दिमाग खराब होने से लोग इस प्रकार बातें करते हैं। दिल्ली बहुत दूर है दीदी, कलकत्ता को संभालिए पहले, बाकी हम दिल्ली देख रहे हैं, देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दिल्ली में, और कहीं नहीं जा सकते। And now AIMIM's Bengal alliance is drawing sharp reactions, with BJP leader Prakash Reddy downplaying its impact. Speaking from Hyderabad, Reddy said that the tie-up between All India Majlis-e-Ittihadul Muslimin and Humayun Kabir's Aam Janata Unayan party is nothing new. He claimed the ally party has negligible electoral presence, securing less than 1% votes in the last election. Reddy termed both parties as communal and dismissed their relevance in Bengal's political landscape. According to him, the real contest in West Bengal is between the BJP and the All India Trinamool Congress. He framed it as a battle of narratives, BJP's nationalism versus TMC's targeted appeal. Reddy also ruled out any major role for AIMIM chief Asaduddin Owaisi. It's nothing new. In the last election, 2021 elections also, Asaduddin Owaisi's party MIM contested the West Bengal elections. Now he is going alliance with the person who is suspended or restricted from the Trinamool Congress party, but that is also a communal party. The party which he is going for alliance, that is also a most communal party like MIM party. So nothing specific in that. Both the communal parties are coming together to contest in the West Bengal elections, but practically in the last elections also he could not succeed even in a single seat. Not only getting elected in single seat, but he could not get the deposit in any seat, and total percentage is maybe less than 1% he got in West Bengal elections. So role of MIM party in the West Bengal elections is very insignificant, and he is not going to play a major role in West Bengal elections. Now the fight is between BJP and Trinamool Congress. BJP is very clear, is contesting with the nationalistic outlook. Trinamool Congress is appeasing the one section of the society, and the same section, the Asaduddin Owaisi also belongs to the same section. So I don't think he has got any impact. He will have any impact on the West Bengal elections. Earlier, AIMIM President Owaisi announced that his party will contest the upcoming assembly elections in West Bengal with alliance with Humayun Kabir's Aam Janata Unayan party. Listen in. असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में
ہمایون کبیر صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ایک الائنس کرے گی اور مجلس کے امیدوار اس الائنس کا حصہ بن کر ہم مغربی بنگال کے الیکشن میں حصہ لیں گے. ہماری کوشش یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا جائے, ہماری آواز کو مضبوط کیا جائے, ہمارے نمائندے ملک کے کونے کونے میں کامیاب ہو کر بے باک طریقے سے ایوان اسمبلی میں غریب اور مظلوم عوام کی آواز کو اٹھائے. اور آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں پچھلے 15 سال سے وہاں پر 3 مرتبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ ممتا بنرجی صاحبہ. آپ کو جان کر حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا کہ قریب 30% وہاں پر مسلم اقلیت کی آبادی ہے اور 5 لاکھ کے قریب بیکورڈ کلاس کے سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیا گیا, جس میں زیادہ تر مسلمانوں کے بیکورڈ کلاس سرٹیفکیٹ ہیں. بہت سے ناانصافیوں کی کہانیاں اور داستانیں بھی ہیں جو یہ لوگ صرف سیکولرزم کے نام پر ووٹ تو حاصل کرتے ہیں, مگر جہاں پر مجلس حصہ داری کی بات کرتی ہے, جہاں پر مجلس شراکت داری جمہوریت کی جو بات ہمارے بزرگوں نے کی تھی اس کو عمل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ بات بھی, کیونکہ یہ عوامی جلسہ نہیں ہے, یہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا ایک عید میلاد کی تقریب ہے, میں یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بھی اس بات کو رکھوں. اور شاید بہت سے لوگ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ مالدہ میں جب پنچایت کا الیکشن ہوا تھا اس مالدہ میں مجلس کو 60,000 ووٹ ملے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ مجلس وہاں پر محنت نہیں کر رہی ہے. پچھلے بار بھی ہم لوگ 5 یا 6 سیٹ پر الیکشن لڑے تھے. ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ انہی سیٹوں پر یا جہاں پر بھی بات چیت ہوگی ان سے اس کو طے کر کے اپریل 23 اور 26 کو 2 مرحلے میں وہاں پر الیکشن ہے. تو یہ ہماری کوشش ہوگی اور آپ اللہ سے دعا بھی کریے کہ ہم لوگ اپنی اس کوشش میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے.